So in the last class we have seen the thunder client ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೆಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ there is another tool called postman agent ಅಂತ so your interface will look like this. So I'm going to clear the previous ones. So this is how your thunder client looks like. So these are all my previous requests, so don't worry about all these things. I'm going to delete it once again. I'm going to delete the history. So it's completely free. So why do we use Postman? So Postman use not a main intention. I have another tool called Excalibur on the other. Thunder client. Thunder client, and one more thing is next another one as I said. Postman agent. So Postman agent. So why do we need these things? So use these two things now to test the API. So basically, how API test use. So basically, we use this to test the REST API. Okay. So REST API use test method, and then this interface looks like this. So you can create a free account. It's free of cost and it's an open source. There is no other charges model. After that, so here you can see the plus symbol. Click on that. After that, you have to paste your URL, which is nothing but your local host browser and Thunder client. So that URL you paste. So let's run our program. Last class. And so we have to move from project file main directory to project directory, and after that npm start. And after that, it will start your server, or it can start your project. The server is started at port number 8000. So 8000 you run after that, and then it says server started in 8000. So let's enter the same HTTP. So don't use HTTPS because we don't have any SSL shell. Something I will tell you what is SSL shell and it's for secure as of now. HTTP, and after that use localhost and the port number, which is nothing but 8000, right? And now 8000 of the home directory, we don't have any data, but we have the data of the HTML data. So you can, I think I haven't commented that HTML data, or I think I already deleted the data. Here we have to get the data in HTML form, right? Paste it here. And let's restart our server. Right? And then we can start our server. And start. Now go back and send the request once again. Place this data somewhere else in the network. So that we have to use as well. Yes. Right. Now you can see the data in HTML format, and you can see that as well. Right? But now the data format I need the data in the format of JSON. So JSON because I have created the HTML tag to parse this data. So when HTML create HTML, but I don't need HTML. It's for your understanding purpose. So this once again. API and users /API/users. That's my main API data in the format of JSON. Right? If you use the pretty print, then you can see the entire data from 1 to 1000. Entire data in the and if I use any ID of the user, let's say 30 let's get the particular user data. A 30 number and data person data, our data, you can get the data, right?
But again with the same thing, let's create a post request. So post request ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Post request create a new data. Like for example, particular talking about this project, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊಸ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ನ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಪರ್ಸನ್ನ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. But as of now, we have to write the code for post request. And what this is request pending ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Oh, I'm sorry. Right? And it says that status pending ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay. Create the all those data. So data ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. To create those data, you need something called middleware ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Heard of middleware? ಕೇಳಿದ್ರಾ middleware functions? Okay, fine. So before that, so to create those data, to create data na create ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ let's create the fields. So they users na create ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? Users with respect to the post request, you can go here body ಅಂತ ಒಂದು field ಇದೆ. So body of the field ಅಲ್ಲಿ you can see that none form data x www form and URL encoded ಅಂತ ಒಂದು field ಇದೆ, raw and binary. So don't need to worry about all these things. So form data ನಿಮಗೆ older versions ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ olden days ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ form data. But when it comes to the new days ಅಥವಾ upgraded version ಬಂದ್ರೆ we are using text www form URL encoded ಅನ್ನೋ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we are creating the particular data ನ create ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು send ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ data ನ, which is nothing but since you are not using any database like MongoDB or SQL data ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, but only we are using the particular hard coded data ಇದೆ, which is nothing but mock data in JSON, mock data JSON data ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸರ್ನ ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So for that, let me first see the fields of those users. To create those fields, I need, so let's not worry about ID. So ID na ನಾವು dynamic ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ. I think you already know ಅಂತ ID height generate ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. We only use the fields of first name, last name, email, gender, and the city. Right? We'll create these fields. So let me go back to city. Let me create for post request. I'm using one more request. Use my that. It's going to be post request. Say status pending. So let's body, and after that x www form URL encoded, and after that you have to mention the key and value place. Why key and value place? Because they are the what type of data it is. It's in the form of object, which is nothing but JSON format, which is take it in the form of key and value place. So what are the things that you need? You need first name, right? First name. That's the one more thing that you need. Like the first name and the last name as well. Last name. What's the one more thing that I need? Email. Gender and the city. Right now we have created all the fields, but I'm not creating ID. ID field ನಾನು create ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. Why? Because ID ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. It depends ಅಲ್ವಾ. So 1000 ಇದೆ and next data ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ನಾನು ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ it becomes 1000 plus 1, 1001, and after that so ನಮಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ID ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And for values I'm going to use notes. Last name is going to be MV. Email Manoj at these are all the data that I'm passing. Also, ಈ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ by using post request, right? So user ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ತರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ URL encoded these kind of
ಯೂಸರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜೆಎಸ್ ಪ್ಲಗಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಹುಕ್ಸ್ ಆ ಥರ ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಎನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೋದು ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರೌಟರ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಗಿನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ಲಗಿನ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಾರಿ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ಲಗಿನ್ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜೆಎಸ್ ಪ್ಲಗಿನ್ ರೈಟ್. ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ದಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೂಸರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ದಟ್ ರೈಟ್ the port. So I have to create one variable I think. Right? The middleware ಯಾವ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ I'm going to create that middleware to this particular app which is nothing but my express.js ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ. Use app properties. Inside of that there is something called URL encoded ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ. ಲೈಕ್ ಸಿ URL encoded ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. What URL encoded extend this. So don't worry about this what all this extend ಅಂತಂದ್ರೆ so extended ಅಂತ ಒಂದು ಕೀ ಬರುತ್ತೆ. It's nothing but a boolean value or data, whatever the data that I'm passing, whether it has to extend the existing data, already exist ಆಗಿರೋ data extend ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡವಾ ಅಂತ. So if I give false true na use ಮಾಡಿದ್ರೆ if I use true it's going to extend that particular data. So you can use the extended true or false. You can use the false. So let's try with the false as well. So now try false use ಮಾಡ್ಬೋದು right. After that when I have to use the data, so data ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ by using which method? Post method, right? So there is the post. See here for the post, and then what we have to do, create a new user, right? So let's use one variable to create a user. Just 1 second. There's another class going on. Good. So let's begin. So what are the things that I need to do? So ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡೇಟಾನ ಎಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಅಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ. ಆ ಡೇಟಾ ಏನು JSON ಫೈಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So let's use a variable called body const request, right? It's a post request. What there is a method for request something called the body, right? Request dot body, and after that so requested body admira. So let's try to log this body. So ಈ ಬಾಡಿನ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. I get it's good. If not no problem. Log. So ನಂಗೆ at least ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜೇಸಿನ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಿರೋ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನ್ ಕಳಿಸ್ತಿರೋ ಡೇಟಾ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ಡೇಟಾ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಡೇಟಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಬಾಡಿ. Let's start my server once again because so every time you have to start the server, right? So server started ಮಾಡೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. saying that again it's saying that status pending, but ನಾನು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೇಟಾನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ
I am able to log these data, right? But ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ನನಗೆ ಲಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಲಾಗ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Only because I have used the middleware function. So the middleware function use ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ let's build a connection between this particular let's assume this my particular file or the particular JSON data na database ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. One more thing is post request ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು something called middleware function. So because of using middleware function I'm trying to get this data, right? Understand? Does anyone wants me to explain once again? I hope ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಿಡಲ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಿಡಲ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಔಟ್. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ವರ್. Right? So let's try to refresh it once again. Again with the status pending, but ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಿಡಲ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮಿಡಲ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಐಮ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ ದ ಲಾಗ್ ಐಮ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಸರ್ವರ್ ಅಗೇನ್. So let's try to send this data. Now you can see here my data is ಲಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಥವಾ ನನಗೆ ಡೇಟಾನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೈ ಡೇಟಾ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಯಾವುದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ನ ಯಾವುದು ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾನ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಇದೇ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಥಿಯರಿ ಯಾವಾಗ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದಟ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ and then sends the particular data of user to a database. A database ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಬಟ್ ಮೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನನ್ನ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ 1000. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಡೇಟಾ whatever the data I'm posting here, whatever the data ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಡೇಟಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಗ್ ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇಂದ mock.json ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೈಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಟೆಂಪ್ರರಿಲಿ .json ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ರೈಟ್? ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೋಡ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಬಂದು ಲೋಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅ ಕೋಡ್. ಪುಷ್ ಆಗಬೇಕು ಡೇಟಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಹೋಗಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಈ ಮಾಕ್ ಡೇಟಾ ಜೇಸನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ dot I have to push that data into the last. So push pop ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ, push pop shift unshift. So push ಅಂತಂದ್ರೆ it's going to append the data at the ending of an array, right? Push to push the data, and so you guys already know what is this thing. This is spread operator. So spread operator I'm going to use the variable called body, and after that along with that I have to append the, and as I said ID ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಅವನಿಗೆ 1000 ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೈ ಐಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1.
for every user. ID of users dot length. Users ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ +1 ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. After that, what that I'm posting here, which is nothing but this thing, whatever the data in ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಆಗಬೇಕು, which is nothing but ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. For this, which is nothing but fs module, to write anything or to do file operations, you have to use the use module. I have to use one module called fs module, const fs, where fs stands for file system. Then require fs, use that particular fs to write to your file. In write file ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ರೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ use that particular fs module. fs dot, so this time you are not using any synchronous, you are using asynchronous, right? So go with write file, not synchronous, it's an asynchronous function. The file ಎಲ್ಲಿ present ಇರೋದು, you should copy your file path. Mock, this is your file path, right? Mock data.json ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು your file path, right? Mock.json, and after that ಈ JSON data you have to convert it to a string. Data ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ JSON data ಏನಿದೆ that should be, you should ನೀವು ಅದನ್ನ string ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ something called JSON dot stringify ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. JSON dot stringify. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು stringify ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, this particular users, right? Stringify of users. ನಾವು ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಅಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ as you guys know, write file sync, it's an asynchronous function. Asynchronous function is always gets a ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, it gets a callback function. One is for the, if any error occurs, let's try to log that error. If any data, so nothing but my request, if my request is success, let's try to send the data, right? What it should return, it should return this response for JSON from pending to ಯಾವ್ದು ಆಗಬೇಕು pending ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು will try to register success, and after that along with the success ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐಡಿನೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಐಡಿ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ +1, right? That's it. This is how to create the data. So let's try to send the data once again. Right. Start the server once again. So keep a look at this data as well. Last data it's in ID of 1000. I'm going to send this data, which is contains Manoj, MB, Manoj, this kind of. Now it says, oh, I think yes, something happened. Right? Now my particular data has been applied. First name, last name, email, gender, city, and ID. ID, now 1000, but my first ID is 1001. Right? That's it, guys. So let's try to get this data using get method. API users /1001. If I send this data,